ఓకే. వైఫై స్లోగా ఉందా? ఏ మినిట్. హ్మ్. నైస్. హ్మ్. ఆ సంగతే మర్చిపోయా. స్టోర్‌లో షేర్ చేద్దాం. మీరు టాప్ చాలా. ఈ విధంగా వస్తుందా? నైస్. హ్మ్. ఆల్ సెట్. హలో రాన్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. జాయిస్టిక్ పనిచేయదు. నిన్న వెళ్ళాను బ్రో మళ్ళీ కాలేజ్కి వారం తర్వాత. నిన్న ఏం చెప్పట్లేదు. అదే బ్రో అంటున్నావు కదా, కాలేజ్కి వెళ్ళాను నిన్న. ఇంకేం చెప్పట్లేదు బ్రో, వీళ్ళు ఇష్టని ఇంకా వాళ్ళట్లా. మాడాలి. అలా ఆడదాం. ఇంకా 2 డేసా? ఓకే, కనుక్కో మరి ఎప్పుడు నుండి చెప్తారో అని. లేదా మళ్ళీ మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళకపోతే కాల్ చేసి అన్ని ఫేక్ అలిగేషన్స్ వేస్తారు మీ మీద. లేదులే బ్రో, మేడమే ఎందుకు వచ్చావని అడిగారు మొన్న వెళ్ళింది. అదేంటి మేడం, మీరే గ్రూప్ లో పెట్టారు కదా రమ్మన్నారని. మేడం మాట్లాడలే.
గ్రాఫిక్స్ ఎంత బాగున్నాయి. నేను అలాగనుకొని వెళ్ళలేదు బ్రో. కానీ తెరా నేను వెళ్ళి చూసినా నిజంగానే క్లాసెస్ ఏం చెప్పట్లా. ఇంకా సిలబస్ రిలీజ్ అవ్వలేదు బ్రో. సిలబస్ రిలీజ్ అయితే క్లాసెస్ చెప్పేస్తారు. అక్కడ క్లాస్లో విన్నది కొంచెం, లాస్ట్లో పీడిఎఫ్లో అలా చదువుకొని ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయిపోతాం. మా వాళ్ళు అలాగే చెప్పట్లేదని అన్నారు. సరే నేను వెళ్ళి చూద్దామని నేను వెళ్ళాను. మొత్తం బోర్. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఖాళీ కూర్చున్నా. వారం ముందు వెళ్ళాను బ్రో. చెప్తారేమో అని. ఇంకా సిలబస్ రిలీజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు మాత్రం ఏం చెప్తారు. ఇంకా ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మా క్లాస్లో పెట్టలే. వేరే క్లాసులు ఉండి. ఏదో తేడాగా ఉంది. 60 వాట్స్ తీసుకుంటుంది కానీ 90 FPS వస్తుంది. Man down! Give me cover! Hostile! ఏమి ఎక్కడుందా? Get that one! హెడ్ షాట్. వీడికి హెడ్ షాట్. ఇంకా ఉన్నారా? ఇంకా కూడా ఇంకోటి ఉన్నాడు. ఏంటి ఎవరో కనబడట్లేదు. లేదు బ్రో, నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేస్తున్నా. నేను నా ఫ్రెండ్ మీద ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు నా మీద ఫేక్ అలిగేషన్స్ వేశారు నిన్న. నే- నిన్న నా మీద, ఓకే మీ మీద అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు నా మీద ఫేక్ అలిగేషన్స్ వేశారు. రావట్లే అని, క్లాసెస్ అటెండెన్స్ రావట్లే అని వాళ్ళ క్లాసెస్ ఆపేసి నా మీద పెట్టారు. లేదులేండి, ఆయన కాల్ చేస్తారు కదా ఏమైనా అంటే, కాలేజ్ ఎందుకు రావట్లేదు మోహన్ కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేయట్లేదంటే కాలేజ్ వాళ్ళని మామూలుగా ఒకరోజు మనిషిని కాల్ చేస్తారు. అలాంటిది 2 రోజుల మనిషిని అందరికి కాల్ చేయట్లేదంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా సిలబస్ రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా, వచ్చి ఎందుకు వేస్ట్ అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళు కాల్ చేయట్లేదు. This'll keep. యా వాళ్ళు అలా ఫేక్ అలిగేషన్స్ పడతారు. తెలుసు బ్రో. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పనా, నేను అలాగే బస్ ఫీజు కట్టడానికి వెళ్తేనేమో మా మేడం మేము మీ అబ్బాయి క్లాసుల్లో ఉండకుండా బయట తిరుగుతున్నారండి అని అన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళే బస్ ఫీజు కట్టాలని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు. వెంటనే ఇంటికి కాల్ చేసి మా అమ్మగారికి కాల్ చేసి మీ అబ్బాయి ఇంటికి అదే క్లాస్ బయట తిరుగుతున్నారండి, క్లాస్లోకి రావట్లేదని చెప్పగానే మా అమ్మగారు నాకు ఇమ్మన్నారు. నేను మాట్లాడిన వెంటనే బస్ ఫీజు కట్టడానికి అన్న ఒక మాట అన్నాను అంతే బ్రో. ఇంకొక మాట అనలే, సరే అర్థమైంది అన్నారు అంతే. ఇంకేమనలేదు మా అమ్మగారు. అంటే ఇంట్లో అలా అర్థం చేసుకునే పేరెంట్స్ ఉంటే ఎవరైనా ఫేక్ అలిగేషన్స్ పెట్టినా మనం తట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడే కదా స్కూల్ నుంచి కూడా. మెయిన్ ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలి. అయినా మా అమ్మగారికి తెలిసి నేను బయట తిరగను.
మామూలుగానే నన్ను బయటికి రమ్మంటే నేను రాను. ఇంట్లో కూర్చొని గేమ్ ఆడుకుంటా. అలాంటిది కాలేజీలో క్లాస్ వదిలేసి బయట తిరుగుతున్నానంటే మా అమ్మగారు అసలు నమ్మలే. ఛార్జింగ్ ఎక్కేసాక ఛార్జింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ 100 సబ్స్. స్కిల్ అప్గ్రేడ్ చేసాక మెడిసినల్ పౌచెస్ పెరిగినాయి. అదే కదా ఏంటబ్బా 60 వాట్స్ యూస్ అంత ఎఫ్పిఎస్ వస్తుంది అనుకున్నాను. సడన్గా డ్రాప్ అయింది. రేర్ యానిమల్స్. ఇది రాయక్కర్లేదు. వెళ్ళేదానంటే రాలేదు. ఏం చేసుకోవాలి రాలేదు కదా. పిక్ చేసుకున్నాం. మీ ఇష్టం బ్రో, జాగ్రత్త ఉండండి Machine saw me. అంటున్నా. జాగ్రత్తగా లేకపోయినా అది చేసేదేం లేదు బ్రో. No! అది మీరా The machine's still a threat! I got her in my sight. షాట్లే ఏదో హెడ్ షాట్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ దిగుతుంది అన్నమాట ఈ గేమ్లో కూడా. లైక్ బ్యాటిల్ రైలీ గేమ్స్ కాబట్టి మిషన్స్కి పని చేయవు. అలా ప్రస్తుతం నా దగ్గర ఏమైనా ఫ్రీ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది రాయా. మెయిన్ ఒకటి ఈ మామూలు ఫ్యాకల్టీ జోలికి వెళ్ళినా కానీ హెచ్ఓడి పెద్ద పెద్దలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళి వాళ్ళ పడితే ఇంట్లో కాల్ చేయడం ఏమో కానీ మెయిన్ మా సర్టిఫికేట్స్ స్టార్ వేసి ఇలా చేసే అవకాశం. క్యాక్టస్ మనకి అవసరం. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ 100 సబ్స్. యా బ్రో 100 సబ్స్ బాగానే అయ్యారు, అవుతారు అనుకోలేదు. 100 సబ్స్కి 3D ఎడిటింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నాం కానీ మన మొబైల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేది కాబట్టి అది నార్మల్ ఎడిటింగ్స్తో ఒక 1K కానిద్దాం. 1K అయిన తర్వాత 3D ఎడిటింగ్ ట్రై చేస్తా. ఒకవేళ రీచ్ వస్తే కంటిన్యూ చేస్తా, లేకపోతే 1K అయిన తర్వాత కూడా నార్మల్ షార్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తా రీచ్ అవ్వకపోతే. She's with us. Let her pass. Outlander, Chief Hikaru and Marshal Katalo await you within. The cool route should be starting soon. Once it's done, I'll be able to access the chamber below Hikaru's throne. And Ether. This
must lead to the arena. Diving in. It's another part of the ruins. Turned into a fighting ring. Look at them all. Aloy, ఎర్న్లో టోటల్ వాచ్ అవర్స్ it ఎంత seems you've had to move వచ్చింది? mountains to bring the Sky Clan to heal. Literally. ఒక 160 ఎంత వచ్చినట్టున్నాయి బ్రో? 160 150 Yes. Takote reprimanded for all the clan వాచ్ to see. అవర్స్. నాకు తెలిసి మొత్తం 3000 అవ్వాలనుకుంటా కదా బ్రో. But now the cool route is at hand. Some have come to compete, others to bear witness. They know Regala will come for me. I'll do whatever it takes to hold up my end, as long as you remember yours. So what's the plan? Katalo, There are only two viable ways to attack the arena. నేను సబ్సే బ్రో Through the throne వాచ్ room you అవర్స్ just అలాగోలా passed, కంప్లీట్ and by the చేస్తాం. trail on the north end. We've set up barricades at both. But if Regala means to assault the cool route with machines, she will have to attack by the trail. you will join our 1080p లో defenders there. చూడండి బాగుంటది. Hold the line. ఈ 360 And I'll have my marshal. 720p లో అంత బాగాలేదు. You will be Scream free it. of my service and receive your reward. Make whatever preparations you must. Once the cool route Okay. begins, you must see it through. The grove, the arena, it's all part of the same ancient structure? Yes. Here the land remembers the sacrifice of the 10. Their deeds commemorated for eternity. Sacrifice. The visions tell us that on the ground below, they gave their lives in a fight against machines. We honored them by holding the cool route where they fell. I know where I'll be. What about you two? I will be here with the chief, where I belong. Should the fight reach us, ఆ C++ ది we will ఫైల్స్ take the blood అడిగారు owed for కదా. our fallen. నాకు If నెట్ యాక్సెస్ it comes to వచ్చాక నేను పెడతా బ్రో. The సూటబుల్ defenses will hold. యా బ్రో, సూటబుల్ ది వెతుకుతున్నాం కానీ అక్కడ ఫుల్ లెంత్ ది దొరకట్లేదు. స్కిప్ చేసేస్తున్నారు యూట్యూబ్ లో. Let's get చాలా this over with. కాన్సెప్ట్స్ మిస్ అవుతుంది. Good. You'll find Decca at the north barricade ఒక with the rest of our ప్రాసెస్ defenders. ప్రకారం వెళ్తారు కదా, దీని తర్వాత ఇది Strike నేర్చుకోవాలి proves the అలాగా. 10. I'll see YouTube లో అలా this is చెప్పట్లా. done. డైరెక్ట్ ఫస్ట్ సింటాక్స్ చెప్పిన తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్, There's దాని armor తర్వాత in that chest. స్ట్రింగ్స్, ఎరేస్ It వీటిలోకి might వెళ్ళిపోతున్నాం. prove useful. మిగిలిన వాటికి ఆ క్లాసెస్ దొరకట్లా. అందుకే అభిషేక్ అడిగాం. This will be a heavy day. Honor the Your fallen hand marshal. that made this happen, Outlander. This is a పెట్టను ceremony. ఉంటాయి. Not mere వీటికి హెల్ప్ entertainment. జావా ప్రస్తుతానికి పక్కన C++ ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నాడు. గేమ్స్ తయారు చేయొచ్చు ఇద్దరు Thugs, of course. చిన్న చిన్న అని చెప్పేసి అన్నాడు అభిషేక్. సరే నేర్చుకుందాం అని చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేసాను. Has Dakota fixed a ego before coming here? దీని తర్వాత మైల్స్ మొరాల్స్ ఆడడానికి ట్రై You are చేస్తాను. not alone in this fight. నాకు తెలిసి రీమాస్టర్ ఆడాలని. యూట్యూబ్ లో జావా C++ కంప్లీట్ కోర్స్ ది ప్లేలిస్ట్ ఉంటాయి. అవి వెతికి పంపుతా. యూట్యూబ్ లోనే ఉంటాయి. ఆ యూట్యూబ్ లో అయితే వెతికాం బ్రో. నేను కూడా బ్రోకోడ్ ఇంకా బాగా చెప్పాడు. కాకపోతే ఇంకా ఫుల్ C++ క్లాసెస్ పెట్టలేదు. ఆయన పెట్టుంటే ఇంక ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది కదా. రీసెంట్ గా నేర్చుకున్నారు. స్టార్టింగ్ C++ పెట్టారు, రీచ్ అవ్వదా అని జావా పెట్టినట్టున్నారు. బ్రోకోడ్ నేను అభిషేక్ చెప్పాడు.
రెండు చేసుకోండి బ్రో ప్యారలల్‌గా జావా అని సి++. యాహ్! బ్రో నేను అదే అన్నాను. ఒకటి నేర్చుకుంటే ఎప్పటికవుతది 2 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేసుకుంటూ సేమ్ కాన్సెప్ట్సే కదా నేర్చుకుందాం అని అన్నాం. కానీ తీరా చూస్తే సి++ డిఫరెంట్‌గా ఉంది బ్రో. అది వేరే మళ్ళీ జావా కన్నా. అందుకే ప్రస్తుతం జావా ఆప్ చేసుకున్నా. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ జావా దానికన్నా సి++లో ఒక లైన్‌లో అయిపోద్ది కోడ్. జావాలో అయితే క్యాలిక్యులేటర్‌కి ఈ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఇవ్వాలి. వాటికి వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. స్విచ్ కేస్ వాడాలి. ఏం లేకుండా సి++లో అయితే ఒక సింగిల్ లైన్‌లో అయిపోతుంది. హాయ్ రోలెక్స్ బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. మీరు ఇంకా లైవ్ చేయలేదా? మీది నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు బ్రో. నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. పని ఛానల్ నేమ్ సెర్చ్ చేస్తే అప్పుడు లైవ్ చేయట్లేదు. ప్రీమియర్ వస్తుంది నన్ను చూశాను. లేటెన్సీ తక్కువే పెట్టాను. సో మీ మెసేజ్ చాలా వరకు ఫాస్ట్ గానే వస్తాయి. ప్రీమియర్సే బ్రో పెడుతున్నాం. లైవ్ చేయటం లేదు. యా అదే బ్రో చూస్తున్నా. కరెక్ట్‌గా నేను నెక్స్ట్ స్పైడర్ మ్యాన్ మైల్స్ మొరాల్స్ లైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీరు కరెక్ట్‌గా అదే పెట్టారు. యా బ్రో ఎయిర్టెల్ అలాగే హ్యాండ్ ఇస్తున్నాడు. బట్ అదే బ్రో మీరు మీ ఏరియాలో ఉన్న దగ్గర తీసుకోవాలి. వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ల దగ్గర తీసుకుంటే ఆళ్ళు పట్టించుకోరు. మీది ఏ ఏరియా అక్కడ తీసుకుంటే బాగుంటది. ఆర్డర్ చిన్నదే. దీనివల్ల ఏంటి 2 ఒకసారి వేస్తున్నాను. బాగానే ఉంది వాడాలి. కవర్ హెల్త్ వెన్ యూజింగ్ ఇది బెస్ట్ స్కిల్. స్ట్రెంత్ టేకింగ్ చేసినప్పుడు హెల్త్ రికవర్ అయితే సూపర్. దట్స్ ఇట్. Focus on the machines. Take them down. And Regala's forces become no కానీ different ఎట్టలో from అంత our ఇష్యూ own. ఉన్నా ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నానంటే Watch each other's backs. అది నెట్ట పెరగడం తగ్గడం Dismissed. ఉండదు బ్రో. కాన్స్టెంట్ గా ఇచ్చింది. Our soldiers are ready. They will defend the cool route from below. But from above. వెరాస్ మిగిలినవి మనం 75 mbps Not bad. ఎంచుకున్నా లైక్ యాక్టివ్ One of our ఇది squads తగ్గిపోతాయి నెట్ lifted off a స్పీడ్స్. fallen machine. The honor is yours. Regala may have her tricks, but you will show her our teeth. వాళ్ళతో ఫైట్ Thunder! The cool route is upon us! Our struggle demands new blood, new leaders! Release the quarry! Challengers, approach! స్పీడ్ గేమ్ లాగా లేదు.
All who take down a machine గ్లాడియేటర్ Marshall. అచ్చం అలాగా ఉంది. remember the 10. Strike from the మార్షల్ air అంటే as they లేదా did మొన్నే సెర్చ్ and చేశా. seize your glory. మార్షల్ అంటే గ్యాంగ్కి లీడర్ లాగా. I changed వాళ్ళు నాలే చంపేసుకుంటున్నారా? ఏదో పెద్దదా వస్తుంది. బయట నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి జంతువులు. Hold them back! Defend the cool route! That can't be all of them. Minute. There. What is that? I don't know. Wait a minute. Game mode on. Yeah, on. Game mode, graphics, high performance. ఇది హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. మరి ఇంకెందుకు? ఓకే 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 ఫ్యాన్ స్పీడ్ మనం ఫుల్ పెట్టలేదు కదా. ఓకే అందుకని చెప్పి ఎక్కువ FPS రావట్లేదు. అదే ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా తిరుగుతుంది. అవును బ్రో, నేను ఆల్రెడీ రోలెక్స్ కాదు రోహన్ బ్రో డిస్కార్డ్ సర్వర్లో ఉన్నాను, ఉన్నట్టున్నాను. నువ్వు లేనిటి. ఓకే ఇప్పుడు వచ్చాను జనరల్ చాట్లో. Hold the defenses! ఓకే ఫారెస్ట్ వదిలేండి. డిస్కార్డ్లో నేను వాయిస్ మరీ దారుణంగా గ్లిచ్ అవుతుంది. ఓబిఎస్ ఒకటి ఇది ఒకటి దాట్స్ Go! గేమ్ ఆడి వస్తున్నా.
ఓకే వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు స్టార్టింగ్ అటాక్ చేశారు కదా వాళ్ళు. ఓ షిట్. అయ్యో బాబా ఏంటది నిజమైన Get to పైన. the weapon! హలో I can మ్యాజిక్ turn that బ్రో, thing వెల్కమ్ టు ది close! Open స్ట్రీమ్. fire! Hey! ఛార్జింగ్ బాగానే ఉందిలేండి. That's right! Over here, you big worm! వార్మ్. Him down. ఓ షిట్. Hopefully the Pilaf will find some shots in the ballista. Let's bring this thing down! It's too slow! Lure it away from the ballista! Fire won't work then. వాళ్ళ గాడిగా తెలుసు. బాస్ ఫైట్. ఏమైనా అమ్మాయ There. కారు ఇప్పుడు వేస్తా. Okay, new plan. Gotta reload! చాలా సౌండ్. Finally. I hate those things. Regala went after Hikaru and Katalo. I gotta get to them. చాలా వరకు రేట్ చూడుతుంది. ఫామ్ అయితే పోయింది. బా కానీ Gather చాలా as well I దెబ్బలు can. తీసి. నాగమని ఓకే అది పోయిన తర్వాత అన్డిటాచబుల్ పార్ట్స్ రావా? ఓకే అయితే అన్ని యానిమల్స్ కి పోయిన తర్వాత డిటాచబుల్ పార్ట్స్ రావను. నా ప్యాంట్స్ ఫుల్.
to the chief! అవునా అనబడ్డా In the throne room. మన మామిడి సరిపోయింది ఎవరు మన వాళ్ళు ఎవరు పగల్లో తెలియదు We've got this. మనోడు ఒంటి చేత్తో ఫైట్ చేస్తున్నారు బాబా కొంటారే పైనుంచి అది పడుతుంది అప్పడం అయిపోయింది లేదు వచ్చాను escape escape అయినా This isn't finished! I'll be back with everything I have! And all who stand with Hikaru will be run red. అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోనిస్తారా చేతులు ముడుచుకొని సరిపోయింది At attention. ఏంటి అలా వదిలేశారు Fought well. Proved yourself against enemies both metal and flesh. I name you all Marshal. Your first order is to secure the arena from any remaining rebels. Go. I failed. I should have finished Regala. But now she'll be back with more machines. Stronger than ever. I'll do what I can to help. No, you've done enough. Far more than our bargain called for. When we first met, you spoke of your true mission on which all depends. I wasn't certain if I believed you then, ఇదేదో కొంచెం వంకరగా but I మాట్లాడుతున్నాడు believe in you now. స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడేమో నా మిషన్ వేరేరా నేను మిమ్మల్ని కాపాడే రోజు ప్రపంచం అంతటిని కాపాడతానంటే లేదు నువ్వు మమ్మల్ని కాపాడన్నాడు ఇప్పుడేమో మిమ్మల్ని కాపాడతాను అంటేనేమో అబ్బాయి అబ్బాయి మీకు ప్రపంచాన్ని కాపాడే పని ఉంది కదా వెళ్ళి కాపాడుకున్నాను Will be remembered like those of the 10. ఏదో కొత్తగా ఉంది రత్న ఏంటి సౌండ్ రెజోనేట This is it. Aether's below. What was this place? There. That console. Come on, Aether. Time to go home. ఫైనల్లీ గాయాలో ఉన్న ఏంటంటే క్యాప్చర్ చేస్తాను Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring ether subordinate function to original code. అయిపోయిందా రీస్టోర్ అయిపోయింది I'm gonna get this back to Gaia. మళ్ళీ అంత దూరం వెళ్ళాలి అయితే ప్రతిగా తీసుకోండి దారి తప్పిపోయినా దొరికింది This easy? The visions in the grove have changed. The words of the 10 are now clear to us.
The visions throughout the grove are different now. And this one, it just appeared. Is this your doing? Visions have changed. That's the one that inspired Chief Hikaru. More testimony of the old ones. Hear now the words that reunited a people. Following the tragic events of the war, Anne Faraday, the chief architect of the reconciliation వన్ పీస్ effort, లో పోనీ addressed గిఫ్ట్ the రీడ్ nation in చేసినప్పుడు need of hope. సిచ్యువేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది. If we look into the future, the lens of the recent past, our fears loom. Wars waged against machines, scarcity of food and water, storms that drive us from our homes. But true courage means facing those fears with conviction instead of cynicism. Leading the peacekeeping effort with these brave men and women, these marshals of the new Southwest, has strengthened my conviction that when we are ఎక్స్పెరిమెంట్ united, బాబు. we Yo, can Playboy. overcome any threat. యా గేమ్ ప్లే చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లే బాయ్. Join us in that conviction as we strive for a nation and a world without want or war. ఏంటి ఎప్పుడు చూడు C++. నేను పొద్దున్న అసలు ఈరోజు లైవ్ చేయకుండా ఫుల్ పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా C++ అంటుంది. అలాగని పొద్దున్న కాల్ చేస్తే నువ్వు 11 గంటలకు కాల్ చేసేది. ఎప్పుడు లేసావు బాబు అభిషేక్? నేను రాత్రి 12 గంటలు 1 గంటకు పడుకొని పొద్దున్న 8 గంటలు లేసాను. Reporting for duty, Commander. I'm coming with you. But Hikaru needs చల్లగా you. గాల. Because of you, he has new ఇంకా marshals. నాకు లైవ్ చేయాలనిపించింది. And a rallying cry. లైట్ The clans cannot ఎండలేదు. ignore. లైట్ ఉంది. So చల్లగా గాలి I వేస్తుంది. will stand with you. నేను on your 9:45కి mission. వేకప్. మరి కాల్ ఎందుకు ఎక్కలేదు? Give whatever is left of my life. It is what I choose. How can I say no to that? Zoe, there's someone who wants to join us. I need you to meet him in the foothills and Jason. guide him the rest of the way. లేట్. Will do, Aloy. Go to the mountains, west of Plainsong. A friend of మరి mine will టైం meet అంటే you on the టైం ascent. అని అలాగే 7 గంటలకు అన్నాను. 7 గంటలకు కాల్ చేసినా join you లేదా when I can. చేద్దాం. నువ్వు మళ్ళీ టైం A లేట్ friend of చేసావు. yours టైం టు టైం ఉంటే should be interesting. పనులు కరెక్ట్గా అయిపోతాయి. అప్పుడు మిగిలిన పనులు చూసుకోవడానికి కూడా టైం ఉంటుంది. ప్రతిదీ టైం టు టైం చేసే లక్ష్యం. 10:30 దాకా ఆగాను. సరే ఇంక కాల్ చేస్తామని చూసి కాల్ చేసేప్పుడు ఇంక లైవ్ Seems చేస్తాను. like Kessler did something to the other holograms too. Might be worth checking out. Today we'll demand a sharp. I'm going to see you training later. Aloy. How brought this up? All this sweat, and I'm still not cooling off. అట్లేరా ఇప్పుడు చెప్పు ఎప్పుడో చేద్దాము అంట. లైవ్ అయిపోయాక భోజనం చేస్తాను కదా, అప్పుడు 1 పీస్ చూసే టైంలో చేసుకుందాం. ఒకటి నువ్వు సీరియస్గా నేర్పిస్తే అవదమ్మా. సీరియస్గా అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది, నిన్న నేర్చుకున్నాము. సిల్లీగా అలా సాగిపోతుంటే క్లాస్ ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగిపోతుంది, నాకు అర్థమవుతుంది. పైగా అక్కడ ఏముందో నువ్వు అదే టైప్ చేసేస్తుంది. అది అందులో ఉన్నది కాకుండా వేరే టైప్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందని నువ్వు ఆలోచించట్లా. మరి నువ్వు జావా నేర్చుకున్నావు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా. సరే సీరియస్. This tastes
place as good as it looks? అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం ట్రై చేయాలి, అప్పుడే నాకైతే అలాగే ఎక్కుతుంది. అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు చేసేసి వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటే అసలు అది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుంటే అసలు నాకైతే ఈ అవుట్పుట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఈ కీవర్డ్స్ ఎందుకు వాడుకోవాలి, నుంచి ఇవన్నీ పోతున్నాయి నాకు. దారికి అడ్డం వచ్చి మరీ పోతున్నాయి. Shot could do a lot of damage. సరే అడుగుకుంటా. Hey! Over here! You, Nora! Could you assist us with these chargers? Nora's fighting the charger! That doesn't mean you can stop fighting them! That one, Kitaka! Watch them! Now we have a chance! Rise to the challenge! We're not out of this yet! Pick your target! Take your time, Informal. fire discipline, Hatakto! That's the last of the chargers. జావాని కూడా చేయగా కొత్తగా వస్తుంది. అదే అంటుంది. హండ్రెడ్ స్పెషల్ పార్ట్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి. తర్వాత Onto this for later. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎర్రర్స్ వస్తుంది, అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. నేను అదే అంటున్నా, నేను అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నది అనుకో, సింటాక్స్ కూడా అలవాటు అయిపోద్ది. ఒక సంవత్సరం తర్వాత మర్చిపోయినా ఒకసారి చూస్తే మళ్ళీ ఫుల్గా రీకాల్ చేసుకుంటే గుర్తొచ్చేస్తుంది. అలాగే కదా నేర్పించారు మనకి, చెప్పుకుంటా పోయారు. Hey, who are you? దాని అవుట్పుట్ ఇది ఎందుకు వచ్చింది, ఇలాగే ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగితే చెప్పాలి. You're embarrassing us. సైడ్ మిషన్ చేద్దామా? How did you end up in trouble with those chargers? You need to answer our questions. We don't answer yours. Hatakto, she just fought on our side. That doesn't mean she's an ally. That's pretty much exactly what that means. And we've enough to do, chasing down these Regala zealots without picking fights with Nora warriors. Regala's desert to Noct. We should be fighting alongside her instead of sitting this out. Regala has forgotten her duty, and let her anger at the Karja draw us into... We will speak about this later. You fought with courage and honor. You're free to go on to the grove, Nora. If Regala's broken her duty, then why aren't we bringing అంతేనా? her to ఎక్స్పీరియన్స్ justice? రాదా? Because వేస్ట్. we follow orders, and orders are we stay neutral in this fight. ఓకే, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళతో కాన్వర్సేషన్ ఉంటున్నాను. సర్లే, ఇప్పటికే నాకు మీట్ ఉంది. ఇంకా జంతువులను చంపొద్దులే, వాటిని కాపాడదామనేది వాటిని ఏం పెట్టదు. అంటే భూమి మీద లైఫ్ని కాపాడడానికి. రియల్ లైఫ్లో ఇంకో మన మీదకి వచ్చి పొడుస్తుంది. బా, క్రిమిషన్ కరప్షన్ ఎంత అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకున్నా ఇది అనుకోతే కాళ్ళ కింద పడి చచ్చిపోతుంది. ఎవరు వస్తారు అంటే చచ్చిపోతున్నాయి. Is that one on? If it is, won't catch me. Race? అర్జెంట్ వాష్రూమ్ కింద They దిగేసి don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. The machine riders from before. The ones who were racing.
wonder what they're up to. I won the race. Pay up. You threw a rock in my face. నా దొన్నపోతని గుద్దుకుంటా Not like you పోతాడు. can get any uglier. వాటిని ఏం చేయలేమా? Hey, who are you? ఆర్ యూ ష్యూర్? We got company. చిల్ వాటర్ 45 మిషన్ మధ్యలో కూడా బాగా ఉంది. ఏ ఫైర్ ఆరేస్ వచ్చాయి కొత్తగా. నైస్ ఫ్రోజన్ ఆరోస్. ఓకే ఇవి ప్రెసిషన్ ఆరోస్ అవి వాడదాం సార్. ఈ పైర్ హంటర్ Riding machines, huh? Who taught you to do that? Hey, squad! We got someone with a death wish here. Whoa. Look at that hair. What? Someone ఈ get a little గుండు lost in ఉందని the అందరికీ desert? గుండు ఉంటుంది. Hey, what's that thing the Easterners keep saying we do? Oh, yeah. We all drink blood here, right? Maybe Cannibals, we should huh? drink yours. You can try. Is that a challenge? Cool your blaze, Josek. I don't think you want to test your luck with a soldier that took down the bulwark. We have no business with you, Outlander. I think we all had our fun. Road's right over there. Those machines used to be regalas. But you don't look like holdouts to me. Who are you? How'd you get these mounts? Around here, you want something, you race for it. You cross that finish line first, I'll answer any questions you have. Aloy, you got a mount? Race is full. Actually, I think a spot just opened up. All right. What are the rules? Don't die. This ought to be good. Shut up, Pekka. వార్నింగ్ ఇచ్చిపోయారా? This way, fresh meat. Let's get you that mount. చూపి ఎటాలా? I see you carry a bow. Good. You'll need to use it if you want to win. Against the other racers? They will if you don't. We put everything on the line when we get on that track. Makes it worth something. You could test run the track if you want to. Just let me know when you're ready for the real thing. ఓకే దొనపోత రేసా? I'm ready when you are. See you on the other side. ఓకే Rising ahead. How you like my arrows, fresh meat? Woo, let's go, fresh meat. Need more. నాకన్నా ఉంది ఇంకా చాలా మంది పోతున్నారు అయితే. You like that? డోంట్ స్లో డోంట్ స్లో. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాం మనం. ఫైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది?
What? Here. Your prize for winning the race. You earned it. I think you owe me some answers. Name's Ata. As for how we got these mounts, most of us here used to be rebels. Joined Regala's army thinking we'd get a chance to fight in a real war against the Karja. Instead, Regala slaughtered our own in cold blood, barren light. When we made it back to camp, we snuck out on our mounts and never looked back. Been racing the clan lands ever since. Decided we were better off on our own. No rules, no chiefs. Just the speed of our mounts and the taste of blood. Doesn't sound too bad, I guess. Where's your quiet friend? The one with the mask. He didn't join the race. He gave up his spot so you could join. Probably for the best. What makes you say that? That one hasn't lost a single race. Doubt you would have gotten your answers if he stuck around. Maybe. You know, Hax found a spot to set up a race at the farthest end of lowland territory, right by the beach. Make your way there, maybe there'll be a spot waiting for you. If I'm in the area, I'll think about it. Aloy, you here to join the race? నాకు పని పడాలి అనుకుంటున్నాను ప్రపంచం కాపాడాలి మెయిన్ మిషన్ వదిలేసి ఇటు వచ్చాను సారీ ఇది నాకు కళ్ళ కింద తప్పిపోయింది సారీ చెప్పాల్సి Strider ne mana చేసావు వచ్చాను ఏంటి 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 వచ్చాను అనుకుంటా Like this? Oh, you're not waving a hammer around there. Try a gentle touch. And my big sausage fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Trace the line. To your right. Other right. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha! They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Erend, you're all better. And you're here. Well, the world only goes on if you can do your thing. We learn fast enough, we help make that happen. You want all the backup you can get, right?
We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Katalo. I heard their warriors drink people's blood. I want to sleep with one eye open. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to Gaia. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I'm seeing glyphs in my dreams already. Well, while you've been off gallivanting around, I've been working with Gaia to find out more about the land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Okay. Oh, and I delivered your message to Talana. She headed for that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. Is it me, or did the old ones just look? Door won't open. Guess Gaia hasn't been able to restore access yet. Stash, nice. Stash లో నా దగ్గర చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా. రిజెక్ట్ అవుతుందని తీసుకున్నాం. స్క్రాల్ బ్యాక్స్ అని వచ్చాయి. Varl looks happy about his training partner. Learning is best done together. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. What are you up to? Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. Sounds like you met my friend Talana.
Yes. The Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids. But Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah. She's one of the good ones. Trust me. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did. Though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here. It is humbling, to say the least. And heartbreaking. That such life should be bent on destroying ours. I see you've... Gaia did say this place was built for us. So we could regain control of our lands with her... terraforming system. Nurture them like the land gods do Plainsong's fields. It does strike me as odd that a place of life should have so much... metal. You've spoken with Kotallo? A few words. Tenakth don't have much use for us outsiders. You must have made quite the impression for him to offer his fealty. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? You didn't seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those who were too weak to make the trip back to Meridian. To be sacrificed in the Sun Ring. I was helping the healers back then, as waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tenakth? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tenakth looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tenakth saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tenakth with food from our crops every year. In exchange, the Tenakth would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement. But some veterans still remain in the plains. You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort, and sing of the renewal that death sows the way for. I was hoping you could tell me more about the land gods. For generations they provided for us. Seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A blessed land, providing sustenance for my people. Until the derangement. They had always enriched the soil, but for several seasons they have glutted it endlessly with mulch. At least now I know why. The repair bay below was meant to renew them. Without it, they became sick. That is why I must find a way to heal them before my people starve. So you've been talking to Gaia? Yes. She was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was
surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. You've been getting to know Erend, I assume? Of course. Any friend of Varl's is a friend of mine. In this case, a very loud friend. It couldn't have been easy. Seeing your people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village near Plainsong. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the Dishes when I decided to apprentice as a healer. When the Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong. Day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell... I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. Right, I should probably go. I shall return to our training then. Wow, this place is starting to come alive. Yeah, and Gaia placed all the data she got from your focus into that archive room. With the focuses you gave us, we'll be able to access it at our own pace. You know, learn and train. And if you need us, we'll be there to fight at your side. Got it. Thanks, Varl. How's, training with Zoe? You know we really are training. Mostly. Look, she reads glyphs faster than I can already. I'd be a fool to refuse her help. Of course. You guys reading something over there? We just finished going through all the logs you collected back in Nora territory, and All Mother Mountain. It's hard to imagine that my ancestors were trapped inside, without the knowledge from Apollo to guide them. Thanks to Ted Faro. Yeah. I wonder how it must have felt when they were finally free. The world must have seemed so beautiful. Not to mention terrifying. They weren't much more than kids. And they... Think you can hold the fort? If Aaron stops listening to the same music over and over again, maybe. We'll be fine. Welcome back, Aloy. When you're ready, please merge ether with me. Afterwards, I must discuss an important matter with you. Error. Drone feed disconnected. Error. Drone offline. మాట్లాడతాను రా So, what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Eleuthia frequency. Eleuthia. That's one of the sub-functions you couldn't detect before.
Yes. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Sauce. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone or something else. You don't think it's actually Eleuthia? I am uncertain. What's SOS? It is an old world code. A distress signal. A desperate plea for help. Distress signal. అయ్యా ఇది కూడా వన్ పీస్ లో వినబడింది. ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాల్సి వస్తే ఆ డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ అనేది అందరి కాల్స్ కి వెళ్తుంది. ఎవరైతే లిఫ్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి హెల్ప్ అడుగుతారు. డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ ఆ ట్రాన్స్పాండర్స్ నిలిస్తే నావిగేట్ చేస్తారు. అయితే నిజంగానే డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. All right. I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. But if it really is Eleuthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. Good to know. I'll check it out when I can. Where have I seen this before? Looks like someone's made this space their own. I see you found Varl and Zoe's room, Aloy. I believe they wanted private accommodation. Holograms. Gaia, I thought you said the data here was lost. What doings కదా weapon upgrades? No. At least ఇది ఏ weapon upgrade చేయడానికి లేదా? At least ఇది create job Fire hunter power. తనకి మెయిన్ మిషన్ కానిచ్చేద్దాము. మెయిన్ మిషన్ కానిచ్చేద్దాం. Oh, looks like I can open that door now. There she is. You ready to head out? Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. కుదిరంగా ఇంట్లో ఉన్నాం అన్నారు. This is a stress call. నేను వెళ్తా Have to నేను be వెళ్తా. up a really steep mountain, huh?
Merman. ఏంది బ్రో అలా వేస్తుంది? What is that? What the hell? ఓ పొడిచాడు. Well, that takes the keg. యా ఆ షీల్డ్ ఎలా డిజబుల్ చేశారు అయ్యా. నైస్. Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. పెట్రోల్ ధర పోయాడు అయ్యా. చాలా నైస్. How is that? How is that? How is that? How is that? చాలా దారుణంగా కొట్టారు బ్రో. Whatever the rebels did, it took down her shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. Verbena. Yeah. Well, go do your thing. I'll wait here. Used to get the bad. వీటిని అలా టేక్ డౌన్ చేశారు బ్రో. మీరు బాణాలు కూడా తగలవు కదా. మీరు తోపులు అయ్యా. హీరోలైనా వాళ్ళనే పవర్ఫుల్గా ఉన్నది. హలో స్కాన్ స్కాన్ అవ్వట్లేదా? What a mess. You done looking around? Almost. పోయాడు. ఏడేమో చూడడానికి. It's kind of chilly up here. ఇప్పుడు యాపిల్ పాయింట్ ఉంది. ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. This will be in my stash when I need it. An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. చాలా వల్ల చారుడు పాప ఇందాక మంచి సీన్ మిస్ అయిపోయింది. ఎవరో వచ్చారు దాన్ని టర్నల్స్ లాగా వచ్చారు. అది ఎవరు వాళ్ళ షీల్డ్ అన్డిస్ట్రాయబుల్ అనుకున్నాం కదా. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area?
స్కాన్ అవ్వడం లేదు. మొత్తం ఇంకోటేదో కనెక్ట్. Did you look at everything? Not quite. చల్లారలేదా? ఆర్ట్స్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఏం లేవు. బ్రో కాకి ఇన్వెస్టిగేట్ ద బ్యాటరీ ఫీల్డ్. అదే కదా చేస్తున్నాం. రికార్డ్స్ షేర్ అని చెప్పాను. maybe restart from save. Glitch అయినట్టుంది కదా. ఏమన్నా ఉంది వాతావరణం కలలాగా. వర్షం పడదు కానీ మబ్బుగా ఉంటుంది. లైట్ వస్తుంది కానీ కానీ చల్లగా ఉంది. చుట్టూ ఎవరు లేదు. స్మెల్ కూడా మట్టి స్మెల్ భలే వస్తుంది. Done looking around? Almost. Nada injury. Hello. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Spectre unit. Order received. When I assist to recover of the asset and other Manishiki recovery of. Did you look at everything? Not quite. ఇక్కడ చాలా టైం పడుతుంది. సో ఓకే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నావా? An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else.
Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? Ah! Ah. The weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Alright. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. This'll break my fall. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing. I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing that you said could be here? Eleuthia? Sure. Come on, let's go talk to Varl. ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇటు ఈ చోట్ల నుంచొని చూస్తున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the Proving Lab. So maybe they were after Eleuthia. Looks Found like its some hiding kind of spot, data center. so it sent the distress signal. Might be able to maybe. Okay, only location on a another far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. That's the facility of the asset. ఇక్కడ ఏమన్నా ఏం లేదు Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. What were they for? Remember when I told you I was made, not born? This is how. A machine that makes a person. That's incredible. Yeah.
Life's ongoing. We better check in that room. All this stuff. Wonder what they were doing here. Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. For their own benefit. Yeah, that sounds about right. This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, how is the control console to access the storage units? Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. $236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Nothing. $236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Alan 36 around. This what? Salam alaikum. Aloy. It's you. What? How now? Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you.
My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. You must succeed. Oh, this was all for nothing. Good luck. And goodbye. Yeah, okay, I just been like. So she's still alive. What? ఏమన్నా చెప్పాడు రాడు ఎమోషనల్ చెప్పి ఒకవేళ ఇది చేస్తున్నట్టయితే నీ బయటికి బతుకుండాను అని చెప్పిస్తుంటే అయితే అమ్మాయి చనిపోయిందా అని అంటే అదేమో స్టిల్ కదా ఏమంటాడు We need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy! Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Aaron? Two of those spectre things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Voral and the clone. Prepare for battle. Ready. Here it comes! Illa Spectre. దానికి వీక్నెస్ Ugly one, are you? Should scan that thing. See if it has any weak spots. అన్ని వీక్ స్పాట్లు పెట్టుకొని డ్యామేజ్ తగినంటావా There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. అన్డిటాచబుల్ పార్ట్స్ బతుకున్నప్పుడే కొడతానే వస్తాయి అన్నారు ఇది పోయిన తర్వాత కూడా వస్తున్నాయి వాటర్ అన్ని అబద్ధాలు చెప్తుంది నాకు అరెస్ట్ కొట్టాను అందుకే తొందరగా పోయింది ఇంత డ్యామేజ్ ఎలా దిగుతుందబ్బా అనుకుంది Vector pulse scanner. అంత పవర్ ఉండేవి కూడా మామూలుగా రెండు బుల్లెట్లు దాచుకుంటూ కలుపుతాను
నుంచి బ్రో పెక్కటా Gotta get back up top and deal with that other Spectre. I just hope Aaron stays in cover. Ilan Walker Spectre. Aloy! Aaron! Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. I've never seen a transmitter like this before. Weapon అలాగా ఉంది. Looks like it's self-destructed. Destruct అయినా పాడవకుండా అలా ఉందా? That doesn't sound good. I gotta get to Aaron. Aaron, I'm here. Watch out. That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. Shields down! It's on the move! Live long and kill your enemies. I'm coming for you now. Aloy, can you hit this thing with acid? Aloy, get out of there! Let's crack that loot later. They thought they got me that time. Number special party available. అంత బరువు ఉంది. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. నాడే కదా సేపు వాడుకున్నా తర్వాత If I could figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. Snow's melting on my clothes. Great.
No. Damn it. Well, it's better than nothing. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone, too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Wait a minute. Okay, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతుంది రావడానికి.
పోన్లే ఇంకెవరు లేరు కదా. ట్రాన్స్ఫర్ ఫుల్ ఇవ్వాలి. I am back. और వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. It's okay. ఇలా కొంచెం గట్టిగా చూసాం. So the old ones painted their faces with something called fake. Aloy! Glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so... the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface. All so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they... butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so... I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. You mentioned the Zeniths set up a base here on Earth. Where is it?
off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age, too. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach. Must have been frustrating. Your escape. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run. I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. లేదు అదే ఆకలేట్లేదు తింటాను. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. But Bane's dead? How did they bypass her shield? But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the I like it. encrypted transmission.
Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Luthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well... Alright, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan. How long before Gaia's fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single... To a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now! Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing! They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. I should get the weapon fragment to Gaia. Nothing. You just look good, that's all. Welcome back. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands.
Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, Then they'll say that is that, my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Eleuthia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The 2 remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. Thanks, Gaia. Not sure where to get the parts I need. I'll have to explore more machine sites. I know. It makes you want to punch something. More like someone. Errand? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? 'Cause there's 2 of me now. There's 2 of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. I see Varl gave you a focus. Well, it doesn't look as fashionable on me, but by the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of them are bad, you know, the old world ending and such. I'm still trying to wrap my head around most of it, but I never really understood how you were ever able to find my sister back in the Sundom. And now I do. Zero down. Sort of. It makes me feel like I could be useful, you know? It takes some time, but yeah. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those 2 lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormberg plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. Boy, time chepu. Eppudu ani. I guess you know what we're up against by now. Yeah, I'm not gonna lie. When Varl first told me those bastards come from the stars, I thought he'd eaten too many of those medicinal berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things. Thanks to you. I just wish they weren't always trying to kill us. Yeah, you and me both. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. How are you settling in? Varl's been helping me get the lay of the land, when he's not getting all tongue-tied. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. Well, what about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avon will be sticking around to help the savior of Meridian. I have to get... Don't go causing too much trouble. ఈ గేమ్ బాగుంది మీరు గెలవడానికన్నా బాగుంది కొత్త ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి 9 స్కిల్ పాయింట్స్ అంట ఒక మిషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాకంటే వస్తుంది సైడ్ మిషన్స్ పెద్దగా లేవు
I see you, champion. Sit. Choosing the right rations can be just as important to your chance of survival as choosing the right weapons. If you want food that'll save your life నేను out in సేవ్ the కదా wilds, నొక్కాను go ఇంట్రాక్ట్ ఎవరు northwest నొక్కారు to Saltbite. The cook there, నాకు ఫుల్ Pintala, ఖాళీయే she'll whip up a meal for ఖాళీయే anyone who ఇంకా needs నా it, లైవ్ knock చూడొచ్చు కదా or not. I'll make sure to pay her a visit if I'm out that way. If you walk by, you'll miss out on a good నా trade. లైవ్ చూడొచ్చు కదా స్టోరీ అర్థమవుతుంది సూపర్ ఉంది కాన్సెప్ట్ బాగుంది I can move the crucifix now. డైరెక్ట్ కదా ఓకే టీమ్ కోసం మనం అంత కష్టపడి సంపాదిస్తే అది కింద దారిలో కొంటూ పోవాలి Sky's clearing up. Storm's over. ఇప్పుడు చూస్తానని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయావు You want okay you can watch అదే ఓకే టాప్ సైడ్ Got no stop for supplies. కాలర్ అనవసరంగా యూజ్ చేశారు అదేదో చెప్పింది వేస్ట్ ఇప్పుడు వాడాలి పెద్ద బయట ఉందనుకో జంతువుని చంపడం ఎక్స్పీ పెరుగుతా
Gotta use something other than frost. You are talking now. Hello, kill. ఆ దొనపాలు చూసారా రావట్లేదు ఏ టైప్కి రావాలి కదా తెలిసిన That Oseram camp Tawana and I were trying to find should be around here. Smoke. Could be from the camp. Maybe I should check it out. Oseram camp, huh? Oseram camp? How'd they end up out here? Oh, they're friendly. Are you lost? Spark to steel. Aren't you a jewel in a junk heap? Excuse me? I know you. You're that Nora. The savior. My savior. Right in the nick of time. The name's Poor Guff Delvesman, chief delver and leader of Poor Guff's expeditioners and purveyors of fine delve wares. What am I saving you from, exactly? Death and despair, my steel flame friend. See, this grand expedition here has had a minor setback. Not far from here, there's a secret tunnel. A passage of the old ones, lost and then found. Me and half the crew came through first. The other half was supposed to follow right after. But days later, only one man turned up, shivering like a frog in chilled water. Only thing we got out of him was that death and darkness chased them as the tunnel collapsed. Died with his eyes wide, he did. I've been to the tunnel's eastern side. The way was blocked by rubble. There was also a body, one of your delvers, I guess, but no sign of the rest of the crew. Keep your voice down, will you? The rest of the crew's already spooked. They're refusing to press on with the delve until they're assured a way out of here. You lost half your crew and you're worried about the delve. We gotta make their sacrifice worth something. Besides, help. I'll see what I can do about the tunnel. Ha my savior. For the crew trapped here with you, not your delve. One and the same. That it? Over there? That it is. Oh, and while you're at it, would you mind keeping an eye out for my lockbox? The second crew was supposed to bring the rest of the supplies and belongings. I'd hate to lose it. It was hand-carved by my dear old ma. I'll bring it back if I find it. I'd appreciate it. Good luck, Still Flame. That underpass was structurally unsafe. A 2-year-old could tell. Yeah. Be mindful of Pork up there. He'd trade his grandpa for half a shard. మంచి మంచి గేమ్స్ అని ఎలాగో చేస్తారు లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఇదే Looks like we have company. Why not rest for a moment, friend? The rebel go to the Poseidon's lodge. You! I know you see me! Yeah. అందుకే వాళ్ళ పక్కన ఉంటున్నారు వాళ్ళని దాడి చేయరు కానీ నా మీద దాడి చేస్తారా బా లొకేషన్స్ ఓవర్ సహారా లాగా ఉన్నాను
జంతువులు కూడా పోతున్నాయి, నేను చంపట్లేదు, ఏ పోతుంది. మన రోహన్ కూడా వెళ్ళిపోయారు. A rebel outpost. Gonna have to find whoever's in charge and stop them from causing any more harm. This must be the ruins of Las Vegas. Poseidon shouldn't be far. Gaia said this is where I'd find Poseidon, but the ruins out here are exposed to the elements. But a lot of them are buried in the sand. So maybe Poseidon is underground. If that's true, I might be able to find a way down through one of these structures. ఏంటి బాడీ ఎలా తిరిగిపోతుంది ఏం చేసినప్పుడు. ఓకే నైస్ ఖాళీ తిట్టి ఓకే. Forget. 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 What? చెప్తే అవ్వట్లేదు. దొరికినే అవ్వట్లేదు. మేబీ రేర్ అనుకుంటా. రేర్ పిగ్గి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అక్కడ ఏం కావాలి. ఇప్పుడు మన స్ట్రైడర్కి డిస్కోలో ఇట్లా వస్తాయి. చూసారా సంతలో గీతకి లైటింగ్ ఖర్చులు నా అర్థం కావాలి. Caster won't work on that. రోహన్ బ్రో అది వెళ్ళిపోయేటి. ఓకే search the ravines for a way to underground. ఇంకా అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళాము. ఇప్పుడే mentioned
Wings holding up? కానీ అక్కడికి ఎలా వెళ్తాం? Oh. Dann pagin sound balas na kami. ఆహా! సక్సెస్ ఏరియా అంటే ఈ మొత్తం ఏరియానా? అక్కడ ఇంకా చాలా ఉన్నట్టున్నాయి. ఈ ట్రయల్‌ని ఫాలో అవుతూ వెళ్తా. Drone. Must be part of Cyclops. If I can get its data, I can reconnect it with the dome back at the base. But how to get up there? I don't think I can damage that drone. Find this in my stash later. Have to jump onto that drone to get it down.
అలా పైకి వెళ్ళాలి. ఓ మళ్ళీ వచ్చావా? ఎంతసేపటి తర్వాత You're mine! Taking you with me! Now to get the data from the drone. There. Now I can reconnect it with the dome back at the base. What? Steady. మనకి ఏరియా డిస్కవర్ చేయలేదా? Find a place, sit down, pause. Map play on. Could use shock ammo against that machine. ఈ అడగబోతున్నా మొత్తం స్మోక్ తప్ప ఏం లేదు. At least I'll find a better use for this stuff than those Glinthawks would. Making good use of this. Oh shit, not on the other, not on the bottom after him.
సో నా దొనపోదు నా చివరెట్టేసి వచ్చేసి వచ్చావురా చూసే కదా నేను యూస్ చేద్దాం అనుకోలేదు అగరా హౌలే so much. చిన్నగా వెళ్ళాలి మరి ఎప్పుడు వస్తావు కాలేజ్కి జూలై 1st ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతావు ఇప్పుడు వస్తావు కాలేజ్కి Water's pouring out of that building. What's Simon's doing? I better check it out. Someone's been through here. పోలేరా బాబు మొత్తానికి వచ్చింది లేకపోతే దాని నుంచి అక్కడే తిప్పుకుంటూ కూర్చుంది Looks like there's something behind that tarp. Come on. I almost had him. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. And so the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark I. The Mark II was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though.
Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a Compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. ఆడు లూఫీ గాడ్లా I got the ఉన్నాడు. original schematic. ఆడు స్ట్రేంజర్ ఆడికి చెప్పడానికి వీల్లేదంటే అవునా నీ పేరేంటి అంటే ఎలా అనగానే అయితే ఇప్పుడు తన పేరు తెలుసు కదా ఇప్పుడు మనకి స్ట్రేంజర్ కాదు కదా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపో Addicts over here. Oh, వన్ పీస్ బాగుంటది. well, hold on. చెప్పాలంటే ఇంకా Just a స్టార్టింగ్ బాగుంటది, దాని couple of తర్వాత questions కామెడీ first. ఉండదు, Fair ఫుల్ enough. యాక్షన్. Partner? అక్కడక్కడ ఉంటుంది. టైం స్కిప్ బిఫోర్ సోవర్ ఉంటుంది. ఎలా మెటాస్ వాట్ హ్యాపెండ్, వై ఆర్ యూ హియర్, యువర్ ఫ్రెండ్స్, can't I swim down? How deep is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in kegs. Talking liquid depths. I'd say it's apt. Apt or not, sounds too deep to hold యా my breath. బ్లీచ్ కూడా బాగుంది అన్నారు Hence, నేను బస్సులో our new మాట్లాడిన invention. అదే చూస్తా. I వన్ better get పీస్ after అయిన those తర్వాత There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Summer scouted a herd just south of here that should have what we need. I'm on it. బ్లీచ్ చోర్ స్టార్ట్ చేయాలి. About the Dell. కాకపోతే అది కూడా పెద్ద ఎనిమే Roland, చిన్నదని. I'm not interested in salvage. Whatever you find below is yours. మోప్ సైకో 100 ఒక ఎనిమే ఉంటారు. I'll come back when you ఆ get the gear. సీజన్ 1 చూసాను. Good సీజన్ 2 hunting. కోసం చాలా వెయిట్ చేశాను. అది భలే ఉంటది రా బాబు. మోప్ సైకో 100 ఆడు చచ్చిపోతే ఆడ ఆత్మ ఇంకో డైమెన్షన్ లో నుంచి ఎత్తకొచ్చేది ఫ్లవర్ బొకే ఇచ్చుకొని. అది నడుస్తుంటే భూమి అంతా అదిరిపోయి హైలైట్ ఉండదు అసలు. Got the compressed air capsule. Now, to get all the machine parts. నువ్వు చూసేట అభిషేక్ బ్లీచ్ నాకు చూసామంటున్నా. I thought we were finally going to get away from this place. Well, good thing that Aloy showed up. We'll see. The law... Probably get a guest list of 50. So, we'd need... at least 3 dozen kegs. Brown ale, maybe. No. For him, scrapper sap. Are you planning a party? Budgeting for Moreland's funeral. Thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along, you spark your wet noodle idea. It's going to work. ఈ మిషన్ అయిపోయి ఫోన్ చేసి లైఫ్ కంటిన్యూ చేస్తా. స్టోరీ అసలు ముందుకెళ్ళట్లేదు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు, అందుకనే ఆడాలి. I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all alone. What now? నేను అదే చేయను. I'm always... కార్జా వారియర్ పావు అదే రాక్ బ్రేకర్ సర్క్యులేటర్ బై రాక్ బ్రేకర్ సర్క్యులేటర్ కదా. వీడి దగ్గర కొన్నాను లేదా.
అమ్మేద్దాం. అమ్మేస్తే ఇన్నున్న ఏమి ఆ వెపన్ కొనడానికి యూజ్ అవ్వవా? పౌచ్ అప్గ్రేడ్ రిసోర్సెస్ అవి. ప్రస్తుతానికి పౌచ్ అప్గ్రేడ్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు. ఇది కావాలి. విజువల్ మన దగ్గర బోల్డ్ అంత ఉంది. వెరీ రేర్, మనకి వెరీ కామన్ గా కనిపిస్తుంది. మరి టైం చెప్పు. C++. నువ్వు చూస్తూ ఉండవు, నేను చెప్తా. నువ్వు మిస్ అవుతే ఆ టైంకి నువ్వు మిస్ అయినట్టే. 500 weapons that have impact are explosive. The electricity, the frost, grass speed. మనకు కావాల్సింది ఇలాంటివి కదా కొనాలి మనం. ఇంక్రీస్ మీలీ ఫాలో, ఇంక్రీస్ రేంజ్డ్ డ్యామేజ్ ఫర్ లిమిటెడ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మీలీ హిట్. అయితే వేస్ట్. ప్రస్తుతానికి 2 I'll be going. వాట్స్ దట్ మ్యూజిక్? ఏమో నాకు అర్థం కాదు. ఈ ఏరియాకి వచ్చి వీళ్ళ దగ్గరే దొబ్బేస్తుంది చూసారా ఎలా. మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గర అమ్మేస్తుంది చూడండి. వీడి సెల్లర్. What can I do? Well then. అమ్మడానికి ఎవరైనా తండ్రి లేకపోతే ఆ దగ్గర దొబ్బేసి వాళ్ళకి అమ్మేస్తున్నా. ఓకే, ఇన్వెంటరీ. లాస్ట్ హంటర్ బావుకి మనం రీసెంట్ గా ప్రాజెక్ట్ కొన్నాం కదా, ఇది కొన్నాం. ఇది పెడదాం. యా, ఇది బాగా సూపర్, బాగా పనిచేసింది. కార్వింగ్ షార్ట్ బావుకి, క్లేవింగ్ షార్ట్ బావుకి
మెయిన్ ఇది దీనికి రెడీ చేసుకున్నాం మనకు కావాల్సింది. దీని ఎక్విప్ చేసాం. ఎజిలిటీ డ్యామేజ్ +15 ఇంక్రీసెస్ డ్యామేజ్ డీల్ వైల్ ఫాలింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్. అవునా, ఇందాక ఇది ఎక్విప్ ఉన్నదన్న విషయం కూడా తెలియదు. +25% స్టెల్త్ డ్యామేజ్ చేస్తే +25% డ్యామేజ్ ఎక్స్ట్రా దిగుతుంటా. మనకి ఇది కావాలి. దీంతో మనం బాగా అటాక్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి త్వరగా రీలోడ్ అవ్వడం కావాలి. ఇన్నన్నా ఇవన్నీ వేస్టేనా ఇన్ని కలెక్ట్ చేసి? నాకు చిరాకు వచ్చి ఓ 11 స్కిల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అప్గ్రేడ్ చేద్దాం. Activate your equipped valor search by opening for a unique 50% valor better. Increase your weapon stamina next 2 years weapon technique gain +50% maximum stamina. So ఇప్పటికీ ఎందుకు యూజ్ అయిందో నాకు తెలియదు. Fire a special arrow that does not damage but can stagger or knock down enemies, leaving them vulnerable. Aim with LT and fire with RB. Nice. ఇది పని చేస్తుంది. We'll find a way to get the embers. I know we will. Optimism! It's great. Right up until the point you stumble into a machine's jaws. Pessimism. ఓకే, దీంతో మనం దేన్నైనా ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చాము. Save your hide, but it'll never save your spirit. Once again. వన్స్ ఇది లవ్ అయిపోయిన తర్వాత అది నేను ఆఫ్లైన్ లో ఆడతాను. ట్రైన్ డ్రైవ్స్. I'll stuff a cog in its stomach. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న గేమ్ స్కిల్స్ అన్ని అన్లాక్ చేసి ఆడితే బాగుంది. సైడ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అవి ఆఫ్లైన్లో ఆడతాం. ఈ స్కిల్స్ ఆన్ చేసుకుని వీటి వస్తారా? మేము ఎక్కడ ఉన్నాము, వాటిని వేసేసేస్తాం.
look edible once you're cooked. ఒకవేళ త్వరగానే బిల్డప్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఎంత టైం తీసుకుంటుందో అనుకుని భయపడి. Well, this is where Merlin said the herd would be. He must have moved on. Their trail. Better look for tracks. Nice. Deposit of green shine. అక్కడ గ్రాపిల్ పాయింట్ ఉంది అయితే జనరస్ సప్లై క్రేట్. There. Tracks should lead me to the herd. Sandstorm's blowing in. Just what I need. ఈ అన్మేతో నాకైతే ఇంత ముందు వచ్చే కార్టూన్స్ చూడాలని. More machines? I'll deal with them first. వాళ్ళు కావాలని అర్థమైంది. Oh, the storm's whipped up a sand spiral. There's the herd. I should have the parts I need. Even without a train, nothing is. It was not me who coming in my way, but it was you. Going down! This synthetic membrane's the right size, but it's ripped. Gotta try another machine. One synthetic membrane. Better check the other machines. One of them might have a kneecap I can use. I am Jake now. Acid's no good. Figure something else out.
ప్రవీణ్ గారు The kneecap. Good. I should have all the parts to build this thing now. Better get back to Moreland. రే చెప్పురా టైము సాయంత్రమే నాకు తెలిసింది మ్యాక్సిమం ఇంకా 2 అయిపోతుంది కదా ఏంటి బ్రో ఫైటా ఆల్రెడీ ఉంది ఫైట్కి బేటో దవ్వకపోయింది వాటి ఈ ఆలోచన యూజ్ చేసింది మళ్ళీ ప్రవీణ్ కాదు నువ్వు C++ ఎందులో చూసి నేర్చుకుంటున్నావు రోహన్ బ్రో పెడతాను అన్నాడు యూట్యూబ్లో వెతికి యూట్యూబ్లో అయితే మనమే చూసుకున్నాను నువ్వు చూసుకోవు రోహన్గా తీసుకుంటావు అయితే Copper rare materials. నా దగ్గర ఉండాల్సిన హెల్త్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది నీళ్ళు ఎంత వేసగలో ఈ నీళ్ళు ఎంత క్లీన్గా ఉన్నాయా The Tower of Tears. What can I do for you, partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. This is a glider, diving mask. Okay. Apa nak bergerak? Caster ini full level. Kan itu level tu apa apa? Mana kan mudah dalam ni. Fang horn and club. Mana ni ane amat tu. Hasil ni. Just mila.
there's a marvel. If it works, you'll let me try it? There's a very special salvage I want down there. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. But suddenly, the dancing lights around us changed. Lights? What do you mean? Images in the air. Sparked by the embers, the salvage I'm after. Tiny hologram projectors? At first, there were lots of images. Women and coins and foodstuffs. And then, suddenly, they turned nautical. Waves. Fish. There was this flash of red. And the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light. From a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay. Time to see if this thing works. పని చేస్తుందో తెలియదు కానీ విలే చేస్తారా? నైస్. కానీ ఎలా పని చేస్తా? మాస్కింగ్ బ్యాగ్. So far, so good. Actually, move down here. Diving mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before. కారంటే కిందకి వెళ్దాం. నాకైతే అన్లిమిటెడ్ ఆక్సిజన్ నీళ్ళల్లో నీళ్ళల్లో బాబు మనం వేలర్ కూడా వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నాం అట్లా. ఇదంతా హాలోగ్రామ్. Nautical lights. It must be Poseidon's doing. Poseidon. God of War Poseidon? Nope. Forbidden West Poseidon. Way out. Poseidon's down here somewhere. Gotta find where it's hiding. Whoa! Saw it. Looked it. Underwater. We'll have to be careful. This place is massive. And all of it's encased in a dome. Heavy there in the parts na. Door on the other side. Dude, हमारे वे. Said he saw a red light near the floor when he plunged. ఇటే వెళ్ళాలా? మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, దాన్ని కలవకూడదు. లీటర్ బాబు అంత పెద్ద దొరికామా రీప్లేస్ ఎలాగ
వచ్చేది కుక్క. Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. దానికి కనిపించామా ఏదో. హైడింగ్ స్పాట్స్ చూసుకోమన్నా మళ్ళీ చూసేసింది. There's the access point. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. Find the primary pump node. పక్కా అందులోంచా బయటికి వెళ్ళాలి నాకు తెలిసి. అదే చెప్తుంది. Reach the ledge from here. Maybe there's something I can climb to get out. దీని చెక్ వెళ్ళిపోవచ్చా? The primer node shut down now. I think the last time I was down here was during the Lumiogran incident. A malfunction led to an overflow of detergent in the pipes. Suds rose from every fountain. As we frantically tried to fix it, I looked up and saw everyone in the lobby chasing bubbles the size of basketballs. Young and old alike. Another magical moment in the impossible city. Stanley Chen. What did he do here?
Activate the primary pump node. The primer node shut down now. I think the last time I was down here was during the Lumia incident. A malfunction led to an overflow of detergent in the pipes. Suds. Okay. Glitch అయింది. Restart లాస్ట్ చెక్మెంట్ చేస్తే సరే. దాని పైకి వెళ్ళడానికి దారి ఎందుకో చూపించట్లా. అమ్మో. More machines down here. I'll have to swim around and stick to cover. Looks like Frost is no good here. There's the access point. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. Can't reach the ledge from here. Maybe something I can climb to get at.
ఎక్కడ వేయడానికి మరి ఎలా ఇటు వెళ్ళడానికి లేదు. ఇటు వెళ్ళడానికి లేదు మీద వాటర్ కనీసం దానికి వేయపోయింది అట్లా చూడండి బయటికి వెళ్ళే దారే లేదంట స్కాన్ చేసినా కనబడలేదు. There. One node down. Better swim back up and find the access point for the second node. According to the map, the second node should be on the other side of the dome. చూడలేదు ఇప్పుడు చూసేసింది. ఉండవమ్మా తెల్ల ఇక్కడ ఆగు కాసేపు వెళ్ళిపోతుంది కదా. Another access point. Should get me to the second node. మళ్ళీ సేమ్ లొకేషనా చూసారా కదా కొత్త లొకేషన్ సేమ్ లొకేషన్ లైట్ ఆగిపోయింది. ఫారెస్ట్ అదేమన్నా బంత 2 సార్లు అలాగే ఎంత నేను ఒకసారి కదా నొక్కాను బౌన్స్ అయ్యి మరి వీట్లాడింది. Just shut down the secondary node. The domes, the water. He was responsible for all of it. టెన్షన్ పడతావు పడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కూడా
పనికి అయితే బుర్రలో చెత్త రెండుసార్లు చంపేసావు మోసాలు జంప్ చేస్తా అవ్వట్లేదా కానీ అవ్వట్లేదా Maybe that debris is weighing it down. అలాగా ఎవడో బ్రో గేమ్ ఎలా చేసాడు మంచి కాన్సెప్ట్ అంతా తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడికి వచ్చేసరికి చీప్గా ఎలా తీసుకోరా పోయి పాయింట్ దగ్గర రమ్మంది వచ్చాను ఏది ఇట్స్ ఇంకా ఆపుతాను I use my weapon. The sea of chance. The sea of chance brings. See if that helped. Okay, I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. According to the map, the maintenance stations should be at the south end of the dome. Better on animation scan. Could try using acid ammo. करने वाला बटन
Idra Bortige, we find it. There's red light in that tower. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? Just a minute. కొత్త జోన్ ఇంకెంతసేపు దాక్కుంటాను చిరాగ్గా వెళ్ళిపోదాం అయినా కొట్టలేకపోతున్నాయి బాట్ లోపలికి వెళ్ళాలని దారి కూడా లేదు దారి కూడా లేదండి ఇదే కదా మెయిన్ స్టేషన్ దారి లేదా System shutdown's almost done. Only thing left is to power everything down at the control center. So, I guess this is it. One final walk down the strip, and then it's lights out forever. At least I won't be around to see it destroyed. The Odyssey will be well on its way to Sirius by the time the swarm gets here. Still, my last memory of this place will be empty. A city that's already dead. Stanley Chen was one of them. వసైడన్ని దీంతో రిప్రజెంట్ చేశాడా అది అట్లాంటిస్ ములుగుపోద్ది కదా దాన్ని సినిమాటిక్ గా ఈ సిటీని కూడా ముంచేసింది ఈడీస్ అలాగే చేసింది చూసేదే ఎవల్యూషన్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఫారెస్ట్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. Beyond Hollow.
లోపలికి దారం ఉందా? ఏంటి చిన్న స్టేషన్ ఇష్టం అవుతుంది. అదేమో దీనిలోకి వెళ్ళాలంట. దీనిపైన ఇదేలా వేసాడు అయ్యా గొప్పలు. మిషన్ పేరు అయితే ఇంకా మార్స్ట్ అప్పుడప్పుడు ఏం చేసినట్లే గేమ్ డిజైన్ వస్తారా అది ఇచ్చే వే పాయింట్ క్లియర్గా లేదు. కొన్ని కనబడింది లోపలికి వెళ్దాం అంటే దారి లేదు. స్కాన్ చేస్తే తెలియదు. మెయింటెనెన్స్ స్టేషన్ ఇంకేంటి 5 లక్షలు అదన్నా. బాగా ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలని హెల్ప్ చేసేద్దాం. మళ్ళీ మనం అరుసులుగా తీసుకుంటుంది అలా. సరిగ్గా చేయడం వల్ల వాడికి మానేసాం. ఇలాగే Okay, let's see where this leads. పక్కాగిందా? మాత్రం ఇక్కడ ಈಗ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ఇంకోటి ఇన్ఫర్మేషన్ కొట్టాలి. ఇదైతే ఇట్లా ఇచ్చకుండా బాగుంటుంది. మీకే కదా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఇన్వెస్ట్ అడవాలి. ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయకుండా అడేసుకుంటున్నావు. ఫోన్ చేసావా? చూడలేదురా. ఫోను పక్కనే తీసాను. అందులో 3 యూట్యూబ్ అకౌంట్స్ పెట్టి నా లైవ్ చేసుకుంటాను.
అందుకే చూసుకోవాలని అంటున్నాను. కాల్ చేసావా? This looks promising. అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా డైరెక్ట్ చాలా టైం తీసుకుంది. There. Time to dry this place out. చేస్తాం. వన్ పీస్ చూసుకుంటాం. ఈ గేమ్ చూడద్దు, ఇందులో దారుణాలను చూడకూడని అప్పుడప్పుడు వినవద్దు. అంటే ఒకసారిగా That did it. Okay. Yeah, what right? Machine guarding the door on the other end of the dome. Once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door. Excited. At least the potion got rid of all of the water. ఇంకా ఎప్పుడు రా C++. అదే మరి ఇందాక చెప్పాను అనలేదా, అందుకే లైవ్లో ఉన్నామన్నా. నేను ఇంకోసారి చెప్పను. నేను ఎప్పుడు చేస్తానా ఇందాక లైవ్లో చెప్తాను, నువ్వు చూడలేదు. Left these machines behind. వెనకాల లోపలికి ఎగురు. నేను మెక్కడానికి పోయా, మళ్ళీ చెప్పాను. ఎక్కడానికి పోయేటప్పుడు నాకు చెప్పేసి వెళ్ళిపోదు కదా, పోనీ ఇక్కడ తినడానికి వెళ్తున్నాను భయం. చెప్పలేదు, నేను చెప్పేసి. సో నేను ఎక్కడానికి వెళ్ళే ఉందో నేను ఎక్కేసి లైవ్లో చెప్పేసి వెళ్తా కదా. Poseidon is through there. But where did that machine go? Aloy! It's a miracle! Oh shit. Was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. Embers with that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now. She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. అంతకుముందే ఉండేది కదా, దాని ప్రకారం తీసాడు.
Lake నుంచి monster. Places. చూడడానికి అలాగే ఉంది. Get to that overhang. Should hit it with frost ammo. చూసింది ఏంటి అది సంగతి అందుకే ఆగిందా Yeah, I did and you what? Game of course weak spots में बड़ा पास में भर गए पता नहीं दोनों नहीं लगती Everyone okay? A little fracas never hurt anyone. You guys all right? More than all right. We did it! All the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, shard counter. Nothing wrong with a little reveling. Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Very well. We'll start taking some of the embers upstairs. Holler if you need us. Thanks. Poseidon should be somewhere below this door. Time to bring it home. సగంలో ఆపకుండా ఈ మిషన్ ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. This is the most time-taking main mission. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. There. I should be able to use that console. I can't do it. I can't give up on this place. I'm leaving everything on standby. The system's equipped for run, but He was right. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Mother. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. అదే Poseidon వచ్చేసాడు. Okay. Gotta bring this back to Gaia. Gaia correct ఇచ్చేసి ఇంకా అంతే లగావాస్. System reboot initiated. Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. The London crew must have headed back up top. With all the embers they could carry.
ఫారెస్ట్ పైకి ఎక్కి మళ్ళీ కింద దిగింది. జరాట్ నేను వెళ్ళాను. ఇంకా ఇష్టం అని చేయట్లేదా ఇవి గేమ్ బిగాన్ ఇంక బాగా జరుగుతుంది. లొకేషన్ ఇటు తేడాగా ఉంది, మారిపోయింది. మా పైగా అలా మరి ఎందుకు కూడా అలా చూపించి మీరు అక్కడ వేపని మెట్లు హాగ్వర్ట్స్ లైక్ చక్కగా వేపని చూపించింది. హాగ్వర్ట్స్ లైక్ వచ్చి కూడా మనం పర్ఫార్మెన్స్లో పెట్టి ట్రై చేద్దాం. గ్రాఫిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్లో అట్లా 1630లో పర్ఫార్మెన్స్లో పెట్టాం. అందుకే 45 FPS అయినా వచ్చింది. ముంబైగా ఉంటుంది. డ్రాగన్ ఇలాంటప్పుడు కాఫీ ఆడికి ఓపెన్ చూపించుకుంటే దాన్ని వెయ్యి వెళ్ళిపోవాలి. రిటర్న్ కదా ఎలివేటర్స్ సరే యాపిల్ డౌన్ వచ్చింది కదా. స్కాన్ చేసినప్పుడు చూపించాలి కదా మరి. An elevator. No one must have built this before the place flooded. Nice to work. Be nice not to have to climb back up. Hello. Whatever she did. The show my old Gramps always wanted. There's another. His dream realized. His old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget,
Games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve was a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew is gonna stay, I should come back and check on them later. For now, I need to get Poseidon back to Gaia. But I might want to find that Oseram camp first. See if Talana made it. And with my new diving mask, I should be able to swim as deep as I want to. Holograms whoa. వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని పాడైపోయాయి కదమ్మా ఇంకా నాకు కనబడలే సోబరంగా ప్లీజ్ సోబరా గ్రామ్సానుగా బట్ స్టే సూపర్ neon lights. Whoa. I do them with the other lane. Stop them from causing any more harm. I've got a machine locked up below the tower. If I blow up the blaze in front of it, I can free it. Cause some trouble. It's done. I should check the body. If I find something useful. Oh no, first we done it from my channel. I've got a shot! She's here! Put me up for a not on for the engagement. I should check the leader's body. Might find something useful. Leader is serving properly. Maruna Kabartari. Factory and direct attack. You see her? Engage her! Help them! Yeah, headshot. No, I'll go. Area should be safe now. బాడీ చెక్ చేయమంటారా ఫస్ట్ ఇది గాయాకి రెట్టి ఇచ్చేసి ఇంకా అంతే నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా 3 అవుతుంది అన్న ఎందుకు వాళ్ళ మాట అంటున్నాను 8 డేస్ పట్టింది 8 డేస్ డిస్ప్లే అయిపోయింది కదా ఇది లీడర్స్ బాడీ
These look like identification tags. I've seen Tanakh soldiers carry them, but never this many. The rebels must have looted them from soldiers they killed. I'll keep them safe for now. Figure out what to do with them later. First man repair చేయాలి. That sounds like a tomac. That Osserlin camp Talon and I were trying to find should be around here. Osserlin camp. I'm gonna leave this mount outside. That's not her. Can't be. Someone's in a rush. ఎవరు ఆమె అవును కాంటాక్ట్ ఆఫీస్ లొకేషన్ అంటే లొకేషన్ కాదు వేస్ట్ అంటే మాస్ campfire. Agak help. FPS వస్తుందా 55 watts Return to the base. ఈ 3 గంటలకు అయిపోతే అదే చాలు. దానికి ఏమైనా పిచ్చా లేకపోతే ఇటు రమ్మంది నీటి వస్తే వెనక్కి పడుతుంది అట్లాగే మధ్యలో అదొకటి పానకం అవ్వాలి. బుల్లెట్ అయితే తగలాలి ఒక కింద దిగి రచ్చ చేసి పడదు. Finally, love వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్ చేసేస్తే మొత్తం 2 అయిపోతాయి. ఇంటి చదువుకుంటే అంత టైం లేదు. సో డైరెక్ట్ గాయ దగ్గర గాయ ఈ గైడ్స్ ద గైడ్స్ వేసుకోవాలి. Welcome back, Aloy. I
I see you have recovered Poseidon. ఒక్క రోజులో రెండు వాటర్ లైఫ్ రికవర్ అయింది. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it. Hey, Gaia. It's me. Hello, Aloy. Did you wish to continue our discussion? I guess I should get going. Hey, Gaia. So I see. I should be going. Goodbye, Aloy. That's fine. I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Okay. Acted like the data channel never existed. Fair enough. అయిపోయింది అయితే మిషన్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. బాయ్ బాయ్ 4 hours